کنفرانس در واشینگتن در آغاز سال نو، قیام دیماه 96 و سیاست ایالات متحده در قبال ایران. در کنفرانسی که همزمان با فرارسیدن سال جدید در واشینگتن از سوی دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا با حضور شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک و دانشگاهی و همچنین نمایندگان رسانه‌های جمعی برگزار شد، سخنرانان ضمن تبریک فرارسیدن نوروز و بهار بر ضرورت حمایت از قیام مردم ایران علیه تمامیت رژیم آخوندی تاکید کردند و خواستار به رسمیت شناختن آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران به عنوان تنها جایگزین رژیم آخوندی شدند. سخنرانان این جلسه عبارت بودند از فرماندار تام ریج، اولین وزیر امنیت ملی آمریکا، سفیر لینکلن بلومفیلد، مدیر کل پیشین وزارت خارجه در امور سیاسی نظامی، سفیر رابرت جوزف، معاون سابق وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی، کنت بلکول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، مارک گینگزبرگ، سفیر پیشین آمریکا در مراکش، سرهنگ وسلی مارتین، سرهنگ توماس کانتول، پروفسور ایوان ساشاشیهان، مدیر بخش روابط جهانی و امنیت انسانی در دانشگاه بالتیمور، سناتور رابرت توریسلی، پروفسور ریموند تنتر، عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، خانم فرح آتاسی، بنیانگذار انجمن ملی زنان سوریه و سونا سمسامی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در واشینگتن. در این جلسه شماری از نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک شامل دکتر احمد بن مبارک، سفیر یمن در ایالات متحده آمریکا، مقامات پیشین دولت آمریکا شامل آدام ارلی، سفیر سابق آمریکا در بحرین، سفیر جوزف دیترانی، مقام پیشین تیم مذاکره کننده آمریکا در رابطه با تسلیحات اتمی و بیل نیتزه، معاون پیشین مدیر کل وزارت خارجه در زمینه انرژی شرکت داشتند. I would like to welcome and thank you for joining us tonight as celebration of Nowruz. Nowruz is the Iranian New Year and it literally means a new day. And I hope that this دکتر صوفی سعیدی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران که مدیریت این جلسه را بر عهده داشت، در سخنان افتتاحیه خود ضمن خیر مقدم به حاضران و تبریک فرارسیدن نوروز و بهار گفت: نوروز به معنی یک روز نو است و من امیدوارم امسال 1397 در تقویم ایران پیام آور روزی نو در سرزمین اسیر ما باشد و به یک ایران آزاد و دموکراتیک منجر شود. and the resistance in their noble quest to bring freedom and democracy to Iran. Ladies and gentlemen, distinguished guests, on behalf of the U.S. representative of National Council of Resistance of Iran, I welcome all of you tonight. در این جلسه سونا سمسامی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، ضمن خیر مقدم و تبریک به شرکت کنندگان، نوروز امسال را نوید بخش بهار آزادی توصیف و تأکید کرد که در قیام سراسری دیماه مردم ایران باز هم به جهان نشان دادند که تمامیت استبداد مذهبی را رد می کنند و خواهان تغییر رژیم هستند. آنها با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، مهر پایانی بر همه مانورهای فریبکارانه باندهای درونی رژیم و حامیان مماشاتگر این رژیم ضد بشری زدند. وی به استمرار حرکت‌های اعتراضی مستمر کارگران، کشاورزان، غارت شدگان و اقشار مختلف و فعالیت‌های کانون‌های شورشی در نقاط مختلف کشور و بنبست نظام آخوندی در پهنه داخلی و منطقه‌ای پرداخت و ضمن اشاره به شعارهای قیام سراسری علیه دخالت‌های تروریستی و جنگ افروزانه دیکتاتوری آخوندی گفت: The Iranian people's chants of leave Syria alone, think of us, and no to Gaza, no to Lebanon, I'll give my life only to Iran, attest to the rejection of policies which waste Iran's natural and human resources in foreign lands, designed to preserve the mullah's evil rule. And in the United States, there is now a more robust approach to Tehran's intransigence, both its pursuit of nuclear-capable ballistic missiles and its malign interference in the Middle East as well.
Nevertheless, further steps are needed, including expulsion of the regime from the region, shutting down its missile and uranium enrichment programs, blocking its access to the international banking system, and recognizing the Iranian people's demand for regime change. The Iranian people and resistance have paid an extremely high price in blood and treasure in their struggle over the past 39 years. But in the words of Thomas Paine, the harder the conflict, the more glorious the triumph. What we obtain too cheap, we esteem too lightly. It's dearness only that gives everything its value. On this new year, on this day, we are confident that the era of this detested theocracy is at an end. The horizon holds promise of the rise of a new, free, democratic, secular, and a non-nuclear republic in Iran. Thank you all for coming and joining us tonight. Thank you. Thank you all, and it is wonderful to be with you tonight. Before we begin the year, سناتور رابرت توریسلی در سخنان خود در گردهمایی در واشینگتن شکست توطئه‌های جنایتکارانه رژیم آخوندی برای انهدام مقاومت سازمان یافته و انتقال جمعی مجاهدان آزادی از لیبرتی را پیروزی بزرگی برای مقاومت ایران دانست و ضمن آرزوی پیروزی قیام و فداکاری‌های مردم ایران برای نیل به آزادی، حقوق بشر و خوشبختی گفت. And in every new year on the Iranian calendar or on a Christian calendar, we commit ourselves again to a new year. Let each and every one of us commit this year to confront with the same determination as Mrs. Rajavi and every member of the MEK, that no matter what it takes, how long it takes, no matter how great the sacrifice, no matter how much the effort, that at long, long last, the mullahs will fall, freedom will rise, and the children of Iran will share in the same prosperity of these great times in the human experience. To that, in this new year, let us all commit ourselves again. Thank you all, and enjoy the new year. It is difficult to find anyone who has a greater enthusiasm, commitment, or an energy to see to it that the dream of a free and independent and democratic and non-nuclear Iran is realized in Senator Torricelli. But I must tell you, that enthusiasm and that energy is shared by several hundred people, Republicans and Democrats, diplomats, clerical leaders, politicians, former cabinet members, military leaders. So as long as you know that, I'm going to modify my کامبریج اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا سخنران دیگر این گردهمایی بود. وی در شروع سخنان خود بر حمایت دو حزبی در آمریکا و همچنین حمایت رهبران مذهبی و فرماندهان نظامی در آمریکا از مقاومت ایران تاکید کرد و در ادامه گفت And I think in this new year and every new year that you celebrate, particularly over the past couple decades, when you think about the courage, the selflessness, the sacrifice that the men and women and families of the MEK and their supporters have offered to their fellow citizens of a great country and of a great culture, they are to be remembered on this particular day. I can recall the first meeting with a couple of moms, with a couple of mothers. They were spouses and they were moms. And their husbands had perished. Their children, many of them had been tortured and perished. And yet you could tell in their eyes and in their heart and in their head, those lives were not to be given in vain. That they understood that there was a cause even beyond their families. But that experience has been replicated thousands and thousands of times within families within Iran. So you think about that on this day. And you say those of us in the States
continue to do everything we can. This grand coalition, there's been nothing like it, I think, in contemporary political history in this country, with this coalition of support. But the tip of the spear have been the men and women who for decades have fought for freedom and liberty. Think of the progress that has been made. I think of these incredible rallies in Paris, France. Think of the people that showed their support internationally 6 or 7 years ago, and then fast forward and you see delegations from around the world standing in unity in support of the MEK and Madame Rajavi and a free and independent Iran, a tolerant Iran that enjoys the liberties and freedoms that many of us in the democratic world take for granted. But you can tell from the reports of the unrest in dozens of communities in Iran over the past several weeks. You can sense the enthusiasm of those in this room, but the leadership within the MEK in Paris, that the pressure is mounting, the support is growing, and that our future has to be committed to being persistent and relentless. Liberty and freedom is a battle worth fighting for. There have been a lot of warriors. There have been a lot of deceased. But those of us who remain in a position to make a difference in this country join with those who really lead the fight. Those Iranian citizens who deal with Rouhani, who deal with the mullahs, who deal with the repression. Those are the real heroes and heroines of this battle. And just as we had heroes and heroines in our march to freedom and independence in this country, we will all gather one of these days in Tehran to celebrate their sacrifice and to enjoy the freedoms and the liberties that they have fought so hard to achieve for their fellow citizens. I'm going to take the liberty of talking for this grand coalition, and you know the members that I'm talking about. Some of them are here. An extraordinary group of men and women. And in my years in politics, and I've been playing in this field for a long, long time, over 3 decades, I've never seen anything like it. And I think at the heart of this is a true commitment to something that we cherish and that you seek, and that's freedom and liberty. And frankly, I think we are, I will speak for this, we are honored to be part of your coalition to advance the cause of a great Persian culture and the citizens of Iran. Thank you very much. To our distinguished guests and our most gracious host of the celebration this evening, well, what we know from the human experience is that the human condition is not a spectator sport. And in this beginning of a new year, in this new سفیر کن بلکول، نماینده پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، سخنران دیگر گردهمایی در واشینگتن بود. وی در سخنان خود ضمن برشمردن ارزش‌های مبارزه برای آزادی و پذیرفتن ریسک و خطر در این مسیر، قیام مردم ایران علیه رژیم آخوندی را شکفتن شکوفه‌های آزادی در ایران توصیف کرد و گفت: ما باید هر آنچه را که در اختیار داریم در هر جایی که هستیم برای تحقق خیر و آزادی در ایران به کار بگیریم. همچنان که مجاهدین و کسانی که در سراسر جهان در تبعید هستند برای روشن کردن شمع آزادی مردم ایران وجود خودشان را فدا کردند. بنابراین ما با هم به مقابله با تاریکی زمانمان رفته ایم و حفره‌هایی را در این تاریکی ایجاد کرده ایم. و امیدوارم و می‌دانیم که به این ترتیب راه را برای یک ایران آزاد و قدردانی کامل از کرامت انسانی برای همه مشخص کرده ایم. And we know that we've in fact set the path to a free Iran and a full appreciation of the human dignity of all. Thank you so much. Thank you very much. Good evening, everyone. Since I'm shorter, I get to talk right into the microphone.
سفیر لینکن بلومفیلد، مدیر کل پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی نظامی، در سخنان خود گفت: من شخصاً از اینکه با بسیاری از اعضای سازمان جوامع ایرانی مقیم آمریکا و همچنین با اعضای مقاومت در پاریس و سراسر نقاط جهان آشنا شدم قدردانی می‌کنم، چرا که آنها مقاومت پیشه کردند و بستگان و یارانشان به خاطر جستجوی آزادی شکنجه شده و جان باختند. سفیر لینکن بلومفیلد سپس با شرح مداخلات رژیم در سوریه و گسیل انبوه مزدوران و سرازیر کردن میلیاردها دلار سرمایه‌های مردم ایران برای کشتار زنان و کودکان این کشور، نمونه‌هایی از اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه مردم ایران در خیابان‌ها و در فضای مجازی و سوء استفاده از مذهب برای تشدید سرکوب مردم ایران را برشمرد و در ادامه به قیام مردم ایران پرداخت و گفت: We see finally in December that the common citizens of Iran are standing up and saying no more. This has to stop. No more money for bombing in Syria. No more for repression. No more executions. And I have to say, as this Nowruz reminds us, it's more than a new season. It is obviously an awakening of the great Persian and Iranian culture and civilization of 5,000 years. But I'm here to say and to salute and to thank the members of OIAC, the members of the National Council of Resistance of Iran, the members of the Mujahideen Iqalq, the brave citizens of Iran. They are all part of a movement that needs to push away this black cloud. And as the Persian civilization rediscovers itself in this new year, I have to tell you, you are helping America to discover what we stand for as well. And for that, I will always be in your debt. Thank you.